Okay, mujje baleko bamikwano mwenna mbatumidde gye muli. Amanya gange Patrick Lumumba Ashford nga njigiriza abantu okukola ssente online. Okay, nfunye questions nyingi about CPA marketing video gye nakola of recent, I think 2 days ago. When I nyonnyola on how to do with CPA marketing, nenyonnyola zi agency, nenyonnyola zi type of offers zosobola okugenda nazo and where to get traffic or audience abagenda okuyambako to generate your income. Naye nkizudde nti abantu abasinga tebalaba video yonna. Anyway, sibanenya because the video is very long. Naye oli bw'aba nga ayagala okuyiga, bw'aba ayagala otegeera step by step, abasobola okugiraba. I think there's no one excuse about that. Ensonga lwaki nkoze ka video kano, njagala kifunza tulabe nga otuukira ku nsonga. Eri video yange abatagirabanko mugenda mugirabe, nakunnyonnyola from step to step up to the end. Era nekulaga bw'oteekamu like $5 ogenda kuba ofuna 25 plus as a return. Okay, so it's a good deal. Bw'obanga ofunye obudde, go and watch the other video. I think it's 52 minutes. It's worth your time. Okay, kati CPA marketing it stands for cost per action. If you have an offer, offer jojemo agency nga bagamba if you can promote this offer, then you will get like maybe 10% commission or 15% commission or whatever. Chona kye babagambye. Okay, era nakunnyonnyola we can go with CPA lead, CPA grip, okay, and then take out offer vault, abategane another offer agency or Clickbank or Rokotin, waliwo Fiverr, waliwo Bluehost, nyingi nnyo zosobola okugenda nazo. Okay, ezikuwa offer of promoting even Amazon itself, Amazon affiliates, basobola no signing as an affiliate, then not go promoting products ezo. So whichever product they buy, they purchase, you are getting your commission straight away. All right, so CPA marketing ngenda kubanja nnyonnyola katono gwe yandifunye obudde oba eyagala okumanya a deeper insight about CPA marketing and how to start with it this year. Ojja kuba okikuba, go and watch the other video. Choba tutegedde, let me know please. Mbeerawo mu Telegram group era osobola okuntuukira. I see people joining. Thank you so much. N'abali mu Telegram group, mwebale nnyo. Tusigale nga sharing ideas about on how to make money online. Okay, kubanga nkimanyi sinze nzeka bantu bangi aba digging deep on this journey, on this making money online journey. Naye kantukire ku nsonga. Ngenda kugulawo Chrome. Ndoza mulaba banjite agent ono asooka. Okay, bagita CPA grip. Nga bwe kugambye agency nyingi ezikuwa CPA nyingi online zosobola kugenda nazo. Okay, naye right now I'm still working with CPA grip and CPA lead. Okay, zosobola kugenda nazo, but there are many. Naye yonna gy'oba osiimye, you can go with that. Alright, temuli sitaani mu ekyo. Yonna gy'oba osiimye osobola kugenda neeyo. Naye kati CPA marketing ngenda genda ne grip, CPA grip. Ati CPA grip ekola etya? Okay, mwamba pia kimanyi mujja kulaba video eno, bali mu subscribing, commenting wansi kyotategedde, then like the video, tukipinge gundi eno ng'etambula. Okay, ngenda ku buddooti obusatu wano. Kati buddooti obusatu bw'olaba obuli ku side ya kino ekikono ekikutte ssente. Buddooti obuli ebbali obusatu. Ojja okgenda gwali ku ssimu, ojja okulaba wano ajja kuwulirayo byonna ebyo menu yaabwe. Ng'oli ku ssimu
naye kati nze already nina account and I'm logged in. Kati gwe atalina account ojja kuba ogulawo account, naye kijja kwetaagisa ne gundi ne Skype. Bajja kusaba Skype ID. Kati Skype ID ojja genda downloading Skype mangu awo, there's nothing to do. Ofune ID yo then ojja ogiteekemu mu kaseera ka registration. Okay, kangende nze ku dashboard yange. Ngenda ku dashboard yange. Oops, I'm logged out. Just a minute. Login. Okay. Kati ndi mu dashboard yange. Kano kulaba ka green wano. Wano olaba hourly stats. Olaba ka green wano. Na sharing the link in the Telegram group. Then wabirawo kolachi completing a survey yo, then nefuna ka commission yako 0.08. But I was testing it out ku gundi ya Uganda because nabadde njigezaako ndabe gundi ya Uganda ekoleeta link ya Uganda. Kati ojja kujja ku offer vault. Of course mu video eri byonna mu ebiri ojja kujja ku offer tools wano. Ukibera ku my offers, then ogenda ku my offers bajja kuwetera bunch of offers ja kuba nyingi. Kati wano ndi mu UAE, that's why olaba bintu bya Luwarabu. Kati tugenda na mu country, wano olaba country waggulu to selecting wano jonoonya ensi gyoyagala okupromotingamu oba okunoonya offer. Buli ensi erina offer yaayo. Okay, buli ensi erina offer yaayo, naye bw'obanga oli mu Uganda n'ofuna offer nga ya Turkey, okay, bw'okirikinga ku link eyo tegenda kugulawo kubanga oli mu Uganda tuli mu Turkey. Alright, kati nabagamba nti mu offer mu nsi zonna ensi esinga ogaba offer ennungi eriko akasente akalungi United States. Okay, era okuwa $2 point something cents ochegera. Kati bwetugenda mu last time I shared about Uganda, sagala kugiddamu kanteeke ku Bangladesh. Ndozolaba bu offer bwawe busente buliko 0.08, 0.12, 0.08, 0.12 oshegera busente butono. Okay, busente butono. Bwetugenda mu United States. Okay, United States wano ojja kulaba nga offer zaabwe ensava oshegera buli offer nga completingiddwa, you are going to get paid. Right, naye those who are interested in promoting these offers or promoting a new offer eya mobile kubanga balina desktop batono nnyo. Yes, namba esinga obungi ebeina mobile phones. So ofunanga offer eya mobile, then kijja kuba kikwanguyira. Now questions embadde nfuna from my viewers nti bafuna offers ate tezikola, ziba directing abantu awalala, tezitubatwala ku landing page, because every offer that you get should take you to the landing page. Okay, kati answer yange yeno, bw'obanga oli mu United States ng'ofunye offer United States obanga gyagala promoting. Okay, tugeze nze ni mu United Arab Emirates right now, kati nga njagala ku promoting offer ya Uganda. Okay, siri mu Uganda, ndi mu United Arab Emirates right now. Kati bwe nfuna offer ya Uganda ne njigulawo link eyo, tegenda kuntwala ku offer yennyini because I'm not in Uganda. Okay, kansuubira ekyo mukitegedde. Naye bwe nfuna offer ya United Arab Emirates ne njigulawo, of course ebigenda kuba displayingira bulungi, then I take action oba nteekemu beetagisa pin submit oba yeetaga email submit, kyonna offer kyebe eŋŋambe okukola. Okay, kati kankuwa example wano. Okay, tugenda neno offer esooka egamba now let me leave this one. Tugenda kwene eya wansi egamba nti you have a chance to collect 10,000 now. Okay, you have a chance to collect $10,000 now.
kanklikingeko eno offer ndowooza mulaba egamba nti this you have a chance to collect $10,000 now. Enter your mobile number now for a chance to win United States mobile, all mobile bwanga oliko iOS kyentegeeza iPhone on Android. You can complete this offer. Yeetagisa just bintu bibiri, email and zip submit. Naye kukakwakulizo kamu ng'oli mu United States, bw'obeera mu Nigeria, bw'obeera mu UK, bw'obeera ne France, tegenda kutwala ku offer direct, tegenda kuba kutwala ku gundi ndala. Okay? So buli completed offer abantu abasubmitting the emails zaabwe nga bali mu United States ogenda kuba ofuna $2 per person per head. Okay? Kati yeno gundi ke kafaananyi kulaba wano. Okay? Congrats, you are finalist to win 10,000. Okay? So this is the link down. Bagamba, this offer is only allowed on mobile devices. This offer is only allowed in United States. Kansubiri awo muntegedde. Then kati kambawo example mwe ababadde mu mbuuza ebibuuzo mu WhatsApp n'abansindikira emails. Okay? Nti wano tugeddeewo tugula offer link tetutwala ku gundi ntuufu. Now this is the answer. Bwe nkopinga wano link eno. Okay, let me copy this link. Then kanzigulewo browser endala. Okay? Nziguddewo browser endala. Just ina kyenjagala okulaga. You paste here. 1 minute. Let me paste it here. Ndowooza olaba gye ntutte. Kati bw'olaba bino ebifaananyi bya njawulo. Okay? Wano waliwo nti subscribe. Please enter your mobile number to receive OTP. Naye wano batugamba nti congrats, you are finalist to win $10,000. Ndowooza okiraba gundi za njawulo nnyo. So ensonga lwaki ekuredirectinze ku gundi endala, because you are not in United States. Okay? Toli mu United States. Era n'oli ne bwateekamu ennamba mu gundi eno togenda kusasulwa because toli mu United States. Kati nze ali mu United Arab Emirates. Kati kankulage bwe kikola. Kangende ku offer za UAE. Tekemu wano UAE, United Arab Emirates. Okay, ndowooza mukiraba wano offers nyingi. Ngenda kufuna offer yonna. Okay? Kati kangende no offer esooka waggulu. Balage bwe kikola. Offer esooka waggulu ngenda giklikingako ya mobile phones. Okay, no already ye muneri. Kati kanfune another offer ya mobile. Let me take this one. Simanyi lwalabu naye nonda bulonzi. Okay. Kati eno ndoza mulaba kafaananyi. Naye yeetaaga pin submit. Ate ekola ku mobile devices. Naye ng'oli mu United Arab Emirates nze mwendi. So bwe nkopinga link eno ndoza mugiraba link eno wansi kanjitwale mu browser endala. Let me paste it here. Kanjiteeke wano. Then browsing. Ndozo kiraba ebintu a direct ku gundi ya offer nyine ndozo olaba bufaananyi bwonna bwe bumu. Okay? Kubanga ndimu ene ensi UAE era ntwala direct ku landing page. So bwe nfuna omuntu asubmittinga enamba nenteekamu n'ennamba oba omuntu yenna mbagenda kufuna $2. Mbagenda kufuna $2 ne cents 73. Kansubire mu ntegedde bambi. Ne cents 73. Yes, bwe kityo bwe kikola. Kansubire mbazeemu abadde n'ebibuuzo byammwe. Promoting a offer mu nsi gy'oyagala. Okay, not mu nsi gy'oyagala, but mu nsi egenda okuba akasente obulungi. And I said that before, even in the other video. Ojja promoting offers mu United States kubanga cent at least $2 ne cents 5 nezigwamu awo. Okay? Kati nabagamba ku video that you always go for a category like only email
and pin submit kuba kyangu nnyo omuntu okuteeka email ye n'atakola bintu birala. Naye bino bi trial offers, simanya free surveys, simanya pin submit, mobile install, download, ebyo bisumbwa. Okay, naye bw'oteekamu wano email submit, awo kijja kuba yakikwanguyira nnyo kubanga ndowooza okiraba oli ateekamu email ye na submit nga then nokola ki n'ofuna ssente ezo. This is the example that I did yesterday. Bajjuzaamu ka offer kano nakasendese ka link e Uganda, abakajjuzaamu olwo yakajjuzaamu na submitting email and I received this 0.08. Okay, link e Uganda. Alright, katika nkulage ne wane ekirala. Let me go and get Uganda offer. Kangene funa link ya fe Uganda tulabe. Uganda. Where is Uganda? Okay. Kati wano Uganda ngenaga ne offer esooka wano waggulu. Ngenaga ne offer esooka. Alright. Kati ndoza bagamba Uganda payout 0.08 betaga gundi. Betaga email and zip submit choka. Okay, you complete this survey and you paid. So can copy no link. In copying the link, ngina chitwala browser ndala okugulawo. Let me paste it here again. Boom. Come browsing. Ndozo kiraba. Tentwala ku gundi yemu ku landing page kana akafaanani ndoza mukalaba obufaanani bwanjawulo. Reason why nti sirimu Uganda, the United Arab Emirates. Okay, the United Arab Emirates. Yensonga lwaki tentute ku gundi ku landing page eno. Okay, nabasomesa luli ku video eri nti engeri yokola ki yokufunamu amangu traffic oba audience okujuzaamu email oba okuteekamu kyonna kye babagadde ku gundi ku offer eyo. Nemba directing nemba gamba the only place that you can run to is Pico Workers tugeze osobola osasula buli mutwe 0.3 okay dollars cents 3 naye nga buli ajuzaamu offer eyo ogenda kufuna 2.3 dollars. Okay, o sacrificing 0.3 cents naye in return ogenda kufuna 2.5 dollars. So I think it is a good deal. Chendiko, alright, Chendiko. Era esaba yonna ngenda kubalaga next video nja kuba nkola live proof over how to set it. Actually nja kusettinga gundi yonna that process nga mbalaga from step to step. Nja kikola live then tulabe kiwunzika kitya. Kansubire ngezezaako kubaddamu question zammwe zonna ze mbaddemu mbuuza kubanga mubadde mubuuza nti lwaki bwenyiga link tentwala ku offer yennyini entwala wantu walala, but that's the reason. Okay, that's the reason. Kansubire nkizeemu bulungi, musibe bulungi, mwiraba. Mwebale kulaba video zange, mwebale kumpagira, mwebale kunsupportinga. Mbagala nnyo bafanizi bange, mwebale ku subscribinga channel eno. Yeah, let's keep the channel booming. Tulabe nga ekintu kikwasaganya. Thank you so much.